Just in the city of Nairobi, we have 2.1 million people who have borrowed from the Hustler Fund. 2.1 million people. And in Nairobi alone, we have lent something like 5.7 billion. Hujambo mtazamaji wetu popote ulipo, karibu tukupashe yaliyojiri ndani ya siasa. Hii ni Jalango TV, nafahamika kama Edith Situma almaarufu Edimax. William Ruto azuru benki kuu hapa nchini katika makao makuu hapa jijini Nairobi, katikati mwa jiji hili. Ruto amesema kuwa watu milioni 2.1 wamechukua pesa ya mkopo ya Hustler Fund, huku Nairobi pekee ikipata mkopo wa bilioni 7.7. Katika nchi nzima, Ruto amesema watu wamechukua mkopo wa shilingi bilioni 35 kati ya muda wa miezi 8 na miezi 9. Ruto ameongezea kuwa mkopo huu umesaidia watu wengi kwa sababu watu milioni 7 wamekuwa wakichukua mkopo huu mara kwa mara, huku wakiulipa kwa wakati unaofaa. Pia amesema kuwa yeyote ataweza kuegeza pesa zake katika benki ataweza kupata manufaa kati ya 10% na 12%, na pia kupata usalama wa serikali. Again, we need a bit of democratizing that space and reducing the denomination of the available instruments. Not necessarily in the region of 50,000 or 100,000, but I think the team should be able, Governor Thuge, to democratize that space. And I have seen how we lock out many people sometimes by working with big numbers. And let me give you an example. Just in the city of Nairobi, we have 2.1 million people who have borrowed from the Hustler Fund. 2.1 million people. And in Nairobi alone, we have lent something like 5.7 billion to very small people. In Nairobi alone. Nationally, we've lent about 35 billion. In a record 8-9 months. Right? So if anybody underestimated the people in the small economy, as you may want to call it, you have to think again. And we have about 7 million people regular borrowing and paying in that space. We need to open up space for those people who are borrowing to also buy government paper. I don't know whether we still call it government paper now, or the paper is out, you know. So to buy government security, right? So and I have one other reason why I am pushing for these people. It is completely undemocratic for us who are in this space that one person has the opportunity to buy and to get 10% as they invest, and then another person can only invest and get 2%, because that's what majority of the people with 5,000, 10,000 get 2-3% from their savings. And yet, in the same space, we have those of us who have a bit more money, and we are getting 10-12% from government security. I think we need to make it possible for even the person who is currently being paid 2-3% to also move their fortunes to the space of 9-10%. I think it's only fair. Nikikupasha kutoka meza yetu ya siasa ya Jalango TV, jina langu ni Edith Situma almaarufu Edimax.